Oke. Let's check the answers ya Bapak Ibu. Kemudian nanti mohon dihitung ya. Nanti kita akan cek juga nilainya. Alright, number 1. Check. 100 years. 100 years. Alright. Boleh pakai angka, boleh pakai itu ya Bapak Ibu ya, silahkan. Asalkan tidak, what is it? Tidak lebih dari 3 kata. Next, number 2. Mentally confused. Mentally confused. Mentally confused, yes. Wait, saya kehilangan. Wait, Bapak Ibu. Tutup ininya. Wait, Bapak Ibu. Itu number 2. Next, number 3. Well-developed language. Well-developed language. Apa languages? Sesuai di situ ya. Well-developed language. Oke. Okay. Next, number 4. 2. Okay. Okay. Number 3. Sorry, number 4. Number 5. 9. Ada yang lain? 6. 5, 6 atau 9? Yang Charlie ya, let's see. Charlie itu the most recent research from Canada, the United States, and Wales suggests that bilinguals are at least equal to monolinguals on IQ test. Kemudian kita lihat far from making people mentally confused, bilingualism is now associated with a mild degree of intellectual superiority. Yang 5, international research support bilingualism, atau current thought on the advantage bilinguals have, atau exemplifying the bilingual advantage. 5, 6 atau 9? 6. Lebih ke 6. Oh, 6. Betul, di sini ya kalau misalnya sebut ya. Kalau menulisnya 6 dengan Romawi dengan 6 itu ada mempengaruhi nggak, Miss? Enggak. Oh, boleh ya. Oke. Oke. Next. Paragraf D. 4. 4. Yes, oke. Paragraf E. 1. 1. Oke. Paragraf F. 9. Oke. 9. 9, yes. Yang G, the last one? 5. 5. 5 ini baru. Yes. Ya. Oke, next. Number 10. False. False. Yang lain? Betul? Not given. True. Oh, Okay. true. Okay. False, true, atau not given? Itu pilihannya semua. Semuanya. Pilihannya semua. Langsung saja ya, biar kita tidak terlalu lama. Jawabannya adalah false. Kita lihat di last paragraph, di situ disebutkan balance, ya. Bilinguals have made temporary and occasionally permanent advantage over monolinguals. The last paragraph. In the last paragraph, balance, yang dari situ ya. Bla bla bla, balance bilinguals may have temporary and occasionally permanent advantages over monolinguals. Berarti kalau di sini kan balance have more permanent. Tidak, tapi ada. Di sini ada more permanent than temporary. Kalau di situ di what is it, di apa namanya, passage-nya itu adalah may have temporary and occasionally permanent over monolinguals. 11. False. False. Sama itu in the last paragraph ya, di situ. Let's see. Being less, sebentar. Being less fixed on the sounds of words and more centered on the meaning of words. Kalau di pernyataannya adalah, the question often bilinguals concentrate more on the way a word sounds than on its meaning. Padahal more centerednya on meaning. 12. Not given. Not given. Yes. 13.
True. True, sama ya, in the last paragraph, yes, this advantage may mean an initial head start in learning to read and learning to think about language. That will be the same. Next, reading passage 2. Number 14. Miss, Wait, Tadi ya. nomor 11 apa? False. Oke, thank you. You're welcome. 14, 15, 16 itu boleh random. Silakan. BGD. BCD? B, oke. B kita ambil ya, B. Kemudian? G. G. G, alright. Kemudian? D. Delta. D, oke. B, D. Oke. Itu sesuai dengan keberadaan ininya ya, kemunculannya. BGD boleh, BDG boleh, GDB boleh. Yang penting itu semua. Next, 17. Alpha. Yeah. Betul, ada di paragraf 4 ya. No priority should be given to patients based on income. Next, 18. Delta. Oke, sama delta. Alpha. Oh, delta. Oke, D. delta atau alpha atau B. D. Delta. Oke, delta kenapa? Alpha kenapa? It's in paragraph. Nice slide. No priority should be given. 4 ya, paragraf 4. Yeah. Say no priority. Oke, yang lain ini yang untuk apa Pak? Yang delta atau alpha? Saya delta, Miss. It Delta. also recommends that flu drugs should be accessible to over 65. Mhm. Delta because IVF should be available to women aged 23 to 36. Oke. Yang alpha tadi? Hayo, tidak ada. Oke, 18 delta. Betul. Rujukannya di paragraf 4. Next, 19. Charlie. Charlie. Ada yang lain? Oke. Charlie ada di paragraf 5 ya Bapak Ibu. They acknowledge ya, Nice admits that it can be difficult to decide whether an illness such as heart attack was self-inflicted in a smoker. Next. Oke, 20. Charlie. Gampang ya kalau ini ya, kelihatan. Kita cari dulu nama-namanya. Yes, ada di last paragraph. 21. Alpha. Yang lain ada? Tidak ada? Oh, sorry, Miss. Saya tadi agak keputus. Nomor 19 tadi apa ya, Miss? 19 tadi Charlie. Oh, Charlie. Oke, Miss. Thank you. Yes, Charlie. 20 Charlie. Oke. 19 di paragraf kelima ya, Pak ya. 21 tadi Alpha, is it? Yes, Dari Alpha. paragraf 6, yes. 22 Bravo ada di paragraf 7. 23 Alpha. Alpha Charlie. Alpha, paragraf 6. 24 Bravo. still in paragraph 7 ya. 25 Charlie. Charlie in the last paragraph. 26 Alpha. Okay, still in paragraph 6 ya. Great Bapak Ibu. Kita lihat reading passage 3. True false not given. Ingat ya, true false not given Bapak Ibu ya. 27 false, rujukannya kemana? First paragraph. First Second paragraph. Oke. Second line.
Yes, Yeah. during the late 18th, ya, and early 19th century. 28. False. False. Yang lain? True. Oke, rujukannya kemana? True. So in the Still in paragraph 1. paragraph 1, Yeah. Paragraph 1. Created a new mood in literary testing of objectives. Oke, sama ya. Created a new mood in literary objectives, casting off their predecessor styles in favor of Oh, gripping. oke. Nah, jadi siapa yang mau ganti? Saya Miss. Oke, jadi true. True, Miss. Oke, berarti true ya Bapak Ibu, sama di situ. 29. false. Not given. Not given. False. Oke, yang not given aman, tapi lihat dulu yang false. False kemana rujukannya? Let's see. Paragraph. Unfortunately, the works of the Romantics has had no lasting impression on art. Oke, yang false, rujukannya the works of the Romantics had no lasting impression on art. It's not given, Miss. Ayo, not given apa what is it? False. You still say not given or you will change Oh, to no, it's in the third line of the second paragraph. the third line in the second paragraph. 1, 2, 3. The strength yang itu? Yes, yes. The strength of their works lies undoubtedly in the power of their imagination. Oke. Actually jawabannya adalah false. Tapi bukan di situ ya. Itu jadi to emphasize saja di atas di paragraf pertama. Wait. False. Aha, oke. Jawaban where is it? Referensinya ada di paragraf pertama. Di situ kita let's see sebagai subjeknya the romantic movement-nya ya. Paragraf Tapi masuk ke yang paling pertama. bawah. Oke. Yes, betul. Casting of the di situ sampai in favor of a gripping and forceful art which endures with us to this day. It means that the romantics ya. The romantics-nya gripping and forceful art which endures with us to this day. Jadi there will be Long apa lasting. namanya kontradiksi ya dengan the works no lasting impression on art. Padahal di situnya endures ya. Berarti this is false. Begitu. Oke, 30. Miss, Ya, Pak. Miss, jadi maaf, Miss. kalau itu artinya gimana sih, Miss? Ini di soal dan di teks ini. Oke, sayangnya 29 ya. Sayangnya katanya the works of the Romantics had no lasting impression on art. Sudah istilahnya kesannya itu sudah tidak ada lagi. Had no lasting impression. There is no impression at all istilahnya on art. Kalau di atas, wait, di atas itu meskipun disebutkan romantic movement-nya di atas ya Pak ya, in favor of a gripping and forceful art which endures with us to this day. Jadi sampai sekarang masih ada. Kalau di situ disebutkan no lasting impression anymore istilahnya. Kalau di passage, endures, masih bertahan. Oke, Miss. Alright. Next, 30. The Romantics had no respect for any style of poetry apart from their own. Not given. Not given. Oke, ada yang lain? 1, 2, 3. Oke, not given. 31. True. True. Paragraf? True. Paragraf 2. Oke. Paragraf 2, indeed itu ya. Imagination was the most critical attribute of the Romantic poets. Yes, it is true. 32. True. 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 Still in paragraph 2. Meneruskan di situ ya. Nature. Nature. Last line.
Okay, mythology and emotion were a great importance, blah blah blah. Yes, jadi lebih diinspirasi oleh natural world. Alright, next number 33. 1809. Oh, the Mediterranean. Mediterranean. Yes, Mediterranean. Boleh pakai the, boleh tidak. With a capital M, Miss? Yes, of course. Misalkan the Mediterranean, D-nya tidak, D-nya kecil, Iya. M-nya D-nya besar. kecil, betul. D-nya kecil, M-nya besar. Mediterranean. Karena nama ya. Actually untuk semua kecuali kalau misalnya bukan judul, D-nya pasti kecil. Semua the, semua conjunction, kemudian semua yang for example like in accordance with seperti itu biasanya kecil. Kecuali kalau misalnya judul seperti misal The Harry Potter of bla 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 itu D-nya besar. Next 34. Came to love. Greece. Yes, Greece. betul. 35. Colorful His lifestyle. His colorful lifestyle. Okay, great. His colorful lifestyle. Kalau Next. lifestyle aja salah ya, Miss? Tidak merujuk ya ke situnya. Lifestyle saja. Kalaupun misalnya mau colorful yang dihilangkan, tapi sebetulnya his colorful lifestyle dah, itu aja. Oke, Miss. 36. Political views. Political views. Oke, pakai S. Political views. 37. Prolific output. Ada yang lain? Prolific output. Same, Miss. Output saja. Oh, itu saja. Aha. Prolificnya enggak. Jadi kalau prolific output itu salah ya, Miss? Sudah ada his-nya dia. Sudah ada his-nya. Oh. Coba lihat dulu. Wait, kita lihat dulu. Prolific. Prolific apa, Miss? Wait. Aduh, sebentar. Paragraf berapa ya? Saya kehilangan. Rich. Historically, blah 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 blah. Oke, the same prolific output. No output saja cukup. He was a bright young scholar but never achieved the same prolific output. Wait, di sininya apa ya? His blah 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 prolific. Oke, boleh, tapi output saja sudah cukup ya. Oke. Boleh prolific. Miss, yang 36 tadi pakai former boleh? Apa, Bu? Yang nomor 36 tadi ada formernya boleh? Former apa? Political Former views. political views. Di situ sudah ada his-nya. Oke. Nah, jadi kalau itu lebih ke ya sudah the former actually itu sudah his gitu. Oke, next 38. Failing health. Yes, exactly. Failing health. 39. Climate. Climate. Oke, climate, Failing yes. health. 40. No more than 3 words. Individualism and imagination. Great, yes. Miss, kalau nomor 9 agreeable climate. No, climate saja. A change of climate. Next. Udah, Miss. Jangan lupa dihitung ya, Bapak. Finish, Miss. We are done, Miss. Yes. Miss, saya ketinggalan 40 tadi apa ya, Miss? Individualism and imagination. Wait, Bapak Ibu ya, saya akan lihat. Sebentar. Wait. Silakan dihitung. I'm going to share ininya. Oke, mohon maaf Bu Lucy, baru ini ya, baru kecek nih. Oh, belum dibuka. Sebentar Bapak Ibu ya. Perhitungan.
Oh my God. Okay. Wait. Oke, ini dia. Nah, ini dia yang reading. Berarti yang ini. Can you see this? This one? Yes, Miss. Yes. Okay. I'm going to check ya, saya akan masukkan di data bentar ya. Saya lupa datanya di mana. Miss, ini kami sudah membuatkan Google Boleh. spreadsheet. Sebentar saya coba sharekan. Boleh. Ya sudah, ini saya Bapak bisa share tidak? Ya, bisa, Miss. Saya tune down dulu. Oke. Ya sudah kalau gitu ya, Bapak Ibu yang ini. Oh, oke, yang oke. Tinggal dimasukkan sini lebih enak.